Good morning everyone. Welcome to all the first years. Myself, I am Shobha Rani. I will be taking classes for both first and second year Pstt students. I am from NGJC Kukatpalli. Today I am going to introduce you subjects in the preschool teacher training course. You have altogether 5 subjects. One is English, second one is GFC, that is General Foundation course, and third subject, that is our subjects are Introduction to Child Development, second one is Organization and Management of Creches, and third one is Health and Nutrition. And before that, today I would like to introduce first subject, that is Introduction to Child Development. In Introduction to Child Development, you have altogether 6 chapters. First chapter is Concepts of Child Development. Second one is Areas of Developments during Infancy. Infancy is nothing but it's a period below 2 years. So, and third one is Delayed Development. Fourth chapter is Newborn Baby, and fifth is Premature Baby, and sixth unit is Postnatal Care. So today I am going to deal with the topic Concepts of Child Development. This is the first chapter you have in the Introduction to Child Development. So in this topic you are going to cover all these topics, that is meaning of growth, meaning of development, principles of growth and development, meaning of maturation, meaning of heredity, meaning of learning, environment and developmental needs during infancy stage, and developmental tasks during infancy. These are the topics you are going to cover in the first chapter. Now before going to the topic, I would like to introduce what is child development. Do you know? To understand the child development, we have to know the the stages of child or the pattern of the child before he is born. That means to understand the pattern of the child development, we have to know that the child is before the child is born, what are the changes that takes place. That also we have to know. That is called prenatal period. Prenatal period means when the child is in the mother's womb. Generally, when the child is in the mother's womb, we call it as embryo or fetus. So this stage is called prenatal period. And when the child is born, we call it as postnatal care or postnatal period. So this is the difference between prenatal and postnatal. So what is child development? Child development is the changes that takes place during the childhood. That means during the span of the childhood, whatever the changes that takes place or in different areas in the sense social, emotional, behavior patterns or cognitive patterns or biological changes, whatever the changes that takes place, that changes, it is a scientific study. The child development is nothing but it is a scientific study of different changes that takes place in different areas in the span of the childhood. That is known as child development. And here we have to know about the meaning of growth and development. Before that, growth and development, generally we use it as synonymously, but both have different meanings. So, ikkada మనం కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఈ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకునే సబ్ టాపిక్స్ ఇవి పెరుగుదల, మీనింగ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే అభివృద్ధి యొక్క అర్థం తెలుసుకోవటం, అభివృద్ధి మరియు పెరుగుదల యొక్క సూత్రాలు తెలుసుకోవటం, అలాగే పరిపక్వత, మెచ్యురేషన్ మీన్స్ పరిపక్వత గురించి తెలుసుకోవటం, హెరిడిటీ అంటే వంశపారపర్యత లేదా అనువంశికత గురించి దాని యొక్క అర్థం తెలుసుకోవటం, అలాగే లెర్నింగ్ అభ్యాసం గురించి, ఎన్వైరన్మెంట్ పరిసరాల గురించి దాని యొక్క అర్థాలు తెలుసుకోవటం, అలాగే డెవలప్మెంటల్ నీడ్స్ డ్యూరింగ్ ఇన్ఫాన్సీ అంటే చిన్నపిల్లల్లో 2 సంవత్సరాలు ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్ అంటే శైశవ దశ అంటారు. ఇన్ఫాన్సీని తెలుగులో శైశవ దశ అంటారు. సో ఈ దశలో అంటే ఇది 2 సంవత్సరాలలోపు ఉండే దశని శైశవ దశ అంటారు. ఈ దశలో ఉండే రకరకాల డెవలప్మెంటల్ నీడ్స్ అంటే అభివృద్ధి అవసరాలు ఏమేమి ఉంటాయి వాటి గురించి తెలుసుకుంటారు. అలాగే డెవలప్మెంటల్ టాస్క్స్ అంటే అభివృద్ధి యొక్క పనులు ఏమేమి చేస్తారు ఆ ఏజ్లో 2 ఇయర్స్ లోపు పిల్లలు ఏమేం పనులు చేస్తారు వాటి గురించి మనం ఈ టాపిక్లో నేర్చుకోబోతున్నాం అన్నమాట. సో అందులో మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రోత్. నవ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రోత్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రోత్? డూ యూ అగ్రీ దట్ యూ ఆల్ గ్రో? Yes, definitely we all grow. How can you say that you are growing? By observing your size, physical, that means the quantitative changes whichever takes place in the size or shape or body proportions or structure of the internal organs, all this indicates that we are growing, isn't it? So that means this growth can also be measured.
Yes, this growth can be measured. If you want to stitch a dress or anything, you will take measurements of different parts of the body, and according to that we will stitch the dress. That means we can know that we are growing. So that is the definition of growth. Growth means it always refers to physical aspect. That means growth is the quantitative changes that takes place in the size or shape or proportion or structure of the internal organs is known as growth, and this growth can be measured. ఇక్కడ పెరుగుదల గురించి మనం నిర్వచనం చెప్పుకోవాలి అంటే దీని యొక్క అర్థం ఏంటి అంటే పరిమాణాత్మకమైన మార్పులు, అంటే శారీరకంగా జరిగే మార్పులు. పరిమాణాత్మకంగా అంటే వాళ్ళ యొక్క క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్, అంటే ఇక్కడ పరిమాణంలో కానీ బాడీ యొక్క స్ట్రక్చర్లో కానీ సైజ్లో కానీ ప్రపోర్షన్స్లో కానీ, అంటే బాడీ యొక్క కొలతల్లో కానీ నిష్పత్తిలో కానీ ఎక్కడెక్కడైతే మార్పులు వస్తాయో ఆ మార్పులన్నిటిని చదివేదాన్ని, అంటే దాని గురించి తెలుసుకునేదాన్ని, ఏవైతే చేంజెస్ వస్తాయో ఆ చేంజెస్ తెలుసుకునేదాన్ని మనం పెరుగుదల అని చెప్పవచ్చు. అయితే ఈ పెరుగుదల అనేది మనం కొలవచ్చు కూడా. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా ఒక డ్రెస్ స్టిచ్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా మనం కొలతలు ఇచ్చి చేయించుకుంటాం. ఒక ఆర్మ్ లెంత్ ఎంత, నడుము లెంత్ ఎంత, ప్రతిదీ లెంత్ కానీ విడ్త్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ గివ్ మెజర్మెంట్. మనం మెజర్మెంట్స్ ఇచ్చి చేసుకుంటూ ఉంటాం. కాబట్టి అక్కడ దాన్ని బట్టి మనం పెరుగుతున్నాం అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్, అంటే ఏదైతే శారీరకంగా పరిమాణాత్మకమైన మార్పులు సంభవిస్తాయో దానిని మనం గ్రోత్ అంటాం. ఈ గ్రోత్ని మనం వేరియస్ టూల్స్ని ఉపయోగించి మనం మెజరింగ్ కొలతలు కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మనం ఒకవేళ హైట్ చెక్ చేసుకోవాలంటే హైట్ చార్ట్ ఉపయోగిస్తాం, అలాగే వెయిట్ చెక్ చేసుకోవాలంటే వెయింగ్ స్కేల్ని ఉపయోగిస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రోత్. అండ్ నౌ లెట్ us know about the meaning of development. What is development? Development means it is a progressive series of orderly coherent changes that takes place that leads towards the goal of maturity. That means it always takes us in the forward direction. For example, progressive means it is nothing but whatever the changes that takes place, that all leads to the forward direction. For example, if a child is born, he will start crawling, then after that he learns how to with support he will stand, after that he will without support he will walk, after that he will jump, he will run, like that. All the development, whatever the development has been occurred, this all takes in the forward direction. That is called development. That is called progressive. That means it always takes in the forward direction. That always takes in the matured development. That always leads to forward directions. That is called development. And coherent changes means at each and every stage there will be some changes occurs. That changes means I'll tell you, for example, when the child reaches 5 or 6 months, he will be able to sit with a support, and when the child reaches 8 months, he will be able to crawl, and when he reaches 12 to 14 months, he will be able to walk without support. So there will be every stage, there will be a stage to have that development. So at this, when the stage arrives only, he will be able to develop. So that is called development. Ikkada మనం అభివృద్ధి గురించి చెప్పుకుందాం. మనం ఇప్పుడు దాకా పెరుగుదల గురించి చెప్పుకున్నాం. పెరుగుదల అనేది ఒక పరిమాణాత్మకమైన మార్పులు అన్నాం. అది శారీరకంగా సంభవించే మార్పులు అని మనం చెప్పుకున్నాం. అదే డెవలప్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే అభివృద్ధి అనేది ఏంటి అంటే పెరుగుదలతో పాటుగా గుణాత్మకమైన మార్పులు కూడా సంభవిస్తూ ఉంటాయి. గుణాత్మకమైన మార్పులు అంటే ఇట్ కెన్ బి ఎనీ చేంజెస్ దట్ టేక్స్ ప్లేస్. మనలో గుణాత్మకమైన మార్పులు అనేవి ఏదైతే సంభవిస్తాయో అవన్నీ కూడా మనకి ముందుకు తీసుకెళ్తాయి, మనకి వెనక్కి వెళ్ళం. ఎప్పుడు డెవలప్మెంట్ అనేది, అభివృద్ధి అనేది ఎప్పుడు కూడా ముందుకుంటుంది. అందుకే మనం దీన్ని పరిపక్వత వైపుగా దిశగా నడిపిస్తుంది అనేది చెప్తాం అనమాట. సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్లో ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చైల్డ్ కనుక తను క్రాలింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశాడు అనుకోండి, ఒక 5 months వచ్చినప్పుడు క్రాలింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు అంటే అగైన్ 8 months వచ్చినప్పుడు హీ విల్ బి ఏబుల్ టు సిట్ విత్ సపోర్ట్, అంటే సపోర్ట్ లేకుండా కూర్చోగలుగుతాడు. ఆ నెక్స్ట్ స్టేజ్లో హీ విల్ బి ఏబుల్ టు వాక్, అంటే తను నడవగలుగుతాడు. సో అట్లా ఒక్కొక్క స్టేజ్ ఒక్కొక్క దశని పాస్ అవుతూ వస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి అది ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి అనేది ఎప్పుడు గోల్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీకి, అంటే పరిపక్వత దిశగా నడిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని మనం అభివృద్ధి కింద చెప్పుకోవచ్చు. నౌ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్.
Yeah, now let us know about principles of growth and development. Before, why we should study about growth and development, why it is needed to know about the principles of growth and development? Because if you understand the principles of growth and development, definitely we will know that two children are not alike, or children will not be alike, or there won't be any uniqueness in every child. There will be, each child will have their own characteristics. So for that purpose, we need to know about the principles of growth and development. Now let us know each principle. So first one is development occurs at different rates for different parts of the body. That means development occurs at different rates for different parts of the body. For example, if a child is having long neck, he may have short legs, or he may have like a long body, or short arms, like that. So, or he may have broad face, but eyes will be very small. So that means at different rates, that means each and every body part will have developments in a different rates. That is called development occurs at different rates for different parts of the body. And second one is development progresses from head to downwards. So if you take a child, for example, that means progresses from head to downwards. That means development first proceeds from the head, then it follows downwards. For example, when a child is in the womb of a mother, definitely in the prenatal period, the mother, the child, the fetus, we call it as fetus because only when the baby comes out, we call it as newborn baby or baby. But when the baby is in the mother's womb, we call it as fetus or embryo. So when the baby is in the fetus, definitely we have to, when the scans and all, when they do, definitely they will show that brain will be developed first, then nervous system, then it is followed downwards. That means when the child is in the prenatal stage, first brain will be developed, and then the other parts will be developed, like nervous system will be developed, and then it follows downwards. All the arms, legs, everything will be formed. So that is development progresses from head to downwards. And the third one is development proceeds from general to specific. See, when a child is born, definitely if he feels any happy or if he gets any happiness, he shows his happiness by moving all his bodily movements, through bodily movements. He will express his happiness through bodily movements by just by moving his body parts like hands and legs, like that. And slowly when he grows or when he reaches to maturity stage, he shows his happiness through a small smile. That means it from general to specific it goes on. So the fourth one is growth follows an orderly sequence. Yes, it has an order. Everything will be in an orderly way. Growth as well as development takes in an orderly sequence. That means, for example, a child cannot walk when he is born. Slowly it goes on in an orderly way. Like all the milestones, he passes all the milestones like sitting, crawling, sitting, and slowly he stands with support, and then later on he walks without support. Then he climbs the stairs. Like that. That means it goes in an orderly sequence. That is, growth follows in an orderly sequence. And the fifth one is individual differences in growth and development. Yes, there is a lot of difference between two children that we have to know. For example, if there are twins, we can observe changes in both of the children. Like, for example, when a child is, one child will be long or tall, or one child will be short. And sometimes a child will be fat and the other child will be thin or lean. So there will be a difference. Every individual will have a difference. Even a child born on the same day also, that all depends upon the heredity or whatever the genetics. There will be a genetic differences also. So each and every individual will have, even though they are born in the same day, same time also, they will have individual differences. That is, individual differences in growth and development. Some will develop fast, some will have like cognitive development will be more, some will have what we say that physical development will be less, and some will have cognitive development will be rapid. So there will be a difference between individual to individual. And the next one is, there are critical periods and sensitive periods.
For example, when a mother after conceiving, definitely there are some periods which makes child deformity or physically handicapped or mentally handicapped. These, when the mother is in after conceiving, when the mother is about 2 to 4 months, it is a very critical period, because at that time the fetus will be formed. So when the fetus is formed, when the formation of fetus, during the formation of fetus, automatically there will be all the body parts will be formed, brain will be developed, everything will be developed at that time. So during that period, if the mother is exposed to any X-rays or certain drugs or any diseases, definitely that impact will fall on the child's growth, and when the child is born, he will have a deformity in his physical growth or mental growth. So that is critical periods means. Next, development proceeds in different stages. That means it proceeds in different stages. Each stage will have certain unique characteristics. Every stage will have certain unique characteristics. For example, when a child is developing, see, without maturity or without maturation, we cannot ask him to ride a cycle. If a newborn baby is there, if we ask the child to ride a bicycle or to sit or to crawl, he cannot crawl or he cannot sit, because that stage has not arrived. So every stage will have certain unique characteristics. That also we need to know. So, and even though if we give opportunity also, he cannot do that activity because that maturity he didn't attain. So that is the reason we say that development proceeds at different stages. And growth and development are related and a continuous explanation. Yes, they don't take individually. Both growth and as well as development takes, both are related, interrelated. They are interrelated. That is why when the child is growing physically, automatically his mental development, social patterns, or cognitive development, or emotional development, everything will grow according to the age wise, according to the physically. That means he grows physically as well as mentally also. So that is why it doesn't take, it is both are interrelated and it's a continuous explanation. So, and again, growth and development are correlated and integrated. Yes, both are, as I already said, that both are correlated, they are interrelated. They doesn't take in an isolation way. That means they don't take in an individual way. If a child is grown bigger, automatically all the changes will take place. All the areas of development also will take place at the same time. So that is growth and development are correlated and integrated means. And there are periods of accelerated and decelerated growth. This indicates that some periods when the child is born, from infancy stage is nothing but a stage which is below 2 years is known as infancy stage. At this stage, as well as the child during preschool years, that is early childhood stage, we call it as early childhood stage. Preschool years is also said to be early childhood stage, and during these stages development will be very rapid. But whereas when he reaches to school age, that means when he reaches to school age means like when he reaches to late childhood or adulthood or any old age, automatically the development will be decelerated. That means we can clearly see when the newborn baby, slowly after 1 month we can see some changes in him, both physically and in all overall development we can see some changes. And even till preschool years we can see very rapid changes. That means the development will be very accelerated during these periods, and this will be in a suppressed way during school age as well as old age and adulthood also. So that means it doesn't stop there, but it goes on slowly. That is called decelerated growth. So ikkada manam growth development ante perugudala abhiruddhi yokka సూత్రాల గురించి చెప్పుకుందాం. ఈ అభివృద్ధి సూత్రాల గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు ఇది ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే ప్రతి పిల్లాడికి డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఏ ఒక్కళ్ళు కూడా ఒకేలా ఉండరు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ప్రతి ఈవెన్ ట్విన్స్ కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి అంటే ఇమీడియట్గా మనం ఏదైనా ఒక సర్వేకి కానీ ఏదైనా వెళ్ళినప్పుడు తిను 8 months కదా, తిను క్రాలింగ్ ఇంకా ఎందుకు చేయట్లేదు అని మనం అడగటానికి సరిపోమన్నమాట. దాని గురించి మనం పూర్తిగా ఈ ప్రిన్సిపల్స్ గురించి తెలుసుకుని ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ప్రతి చైల్డ్ టు చైల్డ్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయనేది మనకి అర్థమవుతుంది. సో దాని గురించి మనం ముందుగా ఈ సూత్రాల గురించి తెలుసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ సూత్రంలో ఏంటి అంటే
ఈ అభివృద్ధి అనేది ఒక్కొక్క భాగంలో ఒక్కొక్కలా జరుగుతుంది అన్నారు. అంటే ఒక బిడ్డ పుట్టినప్పుడు తను నెక్ అనేది షార్ట్గా ఉండొచ్చు, కాళ్ళు అనేవి పొడుగ్గా ఉండొచ్చు, అలాగే ఒక్కొక్క భాగం ఒక్కొక్కలాగా పెరుగుతుంది. అన్ని భాగాలు ఒకేలా పెరగాలని ఏమాత్రం లేదనమాట. అంటే ఒక్కొక్కరికి కొంతమంది మనం చూస్తూ ఉంటాం, కొంతమందికి కాళ్ళు పొడవుగా ఉంటాయి, కొంతమందికి చేతులు పొడవుగా ఉంటాయి, కొంతమందికి నెక్ పొడుగ్గా ఉంటుంది, ఆర్ కొంతమందికి షార్ట్గా ఉంటుంది, బ్రాడ్ ఫేస్ ఉంటుంది, చిన్న ఐస్ ఉంటాయి. అట్లా రకరకాలుగా డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో డిఫరెంట్ రేట్స్లో డెవలప్మెంట్ అనేది, అభివృద్ధి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అలాగే డెవలప్మెంట్ అనేది ఏంటి అంటే హెడ్ నుంచి డౌన్వర్డ్స్కి వెళ్తుంది. అంటే హెడ్ నుంచి డౌన్వర్డ్స్ అంటే తల నుండి కింద భాగాలకి వెళ్తుంది. అది ఎలా వెళ్తుంది? మనం ప్రీనేటల్ పీరియడ్లో తీసుకున్నాం. అంటే బిడ్డ పుట్టక ముందు మనం తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుండి మనం చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ని ఏమేమి చేంజెస్ వస్తున్నాయి అనేది మనం తెలుసుకున్నాం ముందు ఈ ఇంట్రడక్షన్లో కూడా. సో ఇక్కడ ఈ చేంజెస్ అనేవి ఎలా వస్తాయంటే బిడ్డ పుట్టక ముందు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు బిడ్డలో కొంత, అంటే పిండము అంటాం, తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు బిడ్డ అని మనం అనం, పిండము అని అంటాం అనమాట. సో ఈ పిండ దశలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ మెదడు అనేది డెవలప్ అవుతుంది, దాని తర్వాత నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే నాడీ వ్యవస్థ డెవలప్ అవుతుంది, దాని నుంచి తర్వాత కాళ్ళు చేతులు స్లోగా అన్ని ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఫస్ట్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అంటే హెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అభివృద్ధి అనేది. మూడోది ఏంటి? అభివృద్ధి అనేది ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ టు స్పెసిఫిక్. అంటే జనరల్గా ఒక బేబీ కనుక చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయితే తన సంతోషాన్ని ఎలా వ్యక్తపరుస్తాడు అంటే ఇమీడియట్గా తను ఆ ఆనందాన్ని బాగా బాడీలీ మూమెంట్స్తో, అంటే కాళ్ళు చేతులు కదిలిస్తూ తన స్మైల్ని వ్యక్తపరుస్తుంటాడు, తన హ్యాపీనెస్ని కాళ్ళు చేతులు అంతా గట్టిగా కేకలు పెడుతూ అట్లా తన ఆనందాన్ని వ్యక్తపరుస్తాడు. స్లోగా అది స్పెసిఫిక్గా వచ్చేస్తుంది. స్పెసిఫిక్గా అంటే ఎప్పుడైతే తనకి కొంచెం పరిపక్వత వస్తూ ఉంటుందో, అంటే మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ వస్తూ ఉంటాయో, ఆటోమేటిక్గా ఆ రెస్పాన్స్ అనేది ఒక స్మైల్తో, తన ఆనందాన్ని ఒక స్మైల్తో కానీ ఒక లాఫ్తో కానీ వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటాడు. సో ఇట్ ఫస్ట్ జనరల్గా ఉంటుంది, తర్వాత సాధారణంగా ఉండి అక్కడ నుండి ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒక నిర్దిష్టమైన పరిస్థితిలోకి వస్తుందన్నమాట. నెక్స్ట్ గ్రోత్ ఫాలోస్ అన్ ఆర్డర్లీ సీక్వెన్స్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రోత్ అనేది ఒక ఆర్డర్ ప్రకారం వెళ్తుంది. అంటే ఏ ఒక్కటి కూడా ఎక్కడ ఆగిపోదు, ప్రతిదీ ఆర్డర్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. లోకమోషన్తో పాటు అంటే మూమెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం మూమెంట్తో పాటు ఆలోచన విధానంలో కానీ, మోరల్ డెవలప్మెంట్స్లో కానీ, ప్రవర్తనలో కానీ అన్నిట్లో కూడా ఒక సీక్వెన్స్ ప్రకారం వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒక క్రమ పద్ధతిగా వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ గ్రోత్ ఫాలోస్ అండ్ ఆర్డర్లీ సీక్వెన్స్. అంటే తర్వాత ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అంటే ప్రతి బిడ్డకు వ్యక్తికి మార్పు అనేది ఉంటుంది. అంటే ఏ ఒక్క వ్యక్తి ఒకేలా ఉండరు, ఎందులోకందులో కొన్ని చేంజెస్ అనేవి ఉంటాయి. మనం కొంతమంది మనుషులను చూసి వీళ్ళిద్దరూ ఒకేలా ఉన్నారు అంటాం, కానీ సమ్వేర్ ఆ డిఫరెన్సెస్ అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధిలో కానీ పెరుగుదలలో కానీ మార్పులు అనేవి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొంతమంది శారీరకంగా ఒకే వయసు ఒకే రోజు ట్విన్స్ పుట్టినా కానీ కొంతమందిలో శారీరకంగా పొడవుగా ఉండొచ్చు, మానసికంగా తెలివి తక్కువగా ఉండొచ్చు. కొంతమంది పక్కన నెక్స్ట్ బిడ్డ అంటే తనతో పాటు పుట్టిన బిడ్డ శారీరకంగా పొట్టిగా ఉండొచ్చు, మానసికంగా తెలివితేటలు కలిగి ఉండొచ్చు. అంటే ఆ ఇండివిజువల్ వ్యక్తికి డిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయనేది ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పబడుతుంది. అలాగే క్రిటికల్ పీరియడ్స్ అండ్ సెన్సిటివ్ పీరియడ్స్. అంటే కొన్ని క్లిష్ట సమయాలు ఉంటాయి. అంటే తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు చాలా, అంటే మనం తల్లి గర్భం నుండి కూడా మనం తీసుకోవాలి. బిడ్డ అప్పటి నుండే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అనేది అభివృద్ధి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, బిడ్డ యొక్క అభివృద్ధి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి సో తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పటి నుండి కూడా మనం తీసుకుంటున్నాం. అది ఎంబ్రియో దశ అంటాం, అంటే ఫీటస్ స్టేజ్ అనొచ్చు, అదే దాన్ని పిండ దశ అంటాం అన్నమాట. సో ఈ పిండ దశలో ఉన్నప్పుడు తల్లి కనుక 2-3 నెలలు, అంటే గర్భంతో ఉన్నప్పుడు 2-3 నెలల్లో కనుక తను ఏదైనా డ్రగ్స్కి కానీ లేకపోతే ఎక్స్రేస్కి కానీ లేకపోతే ఏమైనా వ్యాధులు, ఏమైనా ప్రమాదకరమైన వ్యాధుల బారిన కానీ పడితే కనుక ఖచ్చితంగా ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది బిడ్డ యొక్క గ్రోత్ మీద, అంటే అభివృద్ధి మీద పడుతుంది అనమాట. తనకి బిడ్డ పుట్టిన తర్వాత శారీరకంగా కానీ మానసికంగా కానీ కొన్ని మార్పులు అనేవి వస్తాయి. అంటే శారీరకంగా మానసికంగా బిడ్డలో కొంత డిఫార్మిటీ వస్తుంది అనమాట, అంటే వైకల్యాలు ఏర్పడటానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి ఆ క్రిటికల్ పీరియడ్స్లో, ఆ సెన్సిటివ్ పీరియడ్స్లో కొంత ఎక్కువ కేర్ అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ అట్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్. అంటే ప్రతి దశకి కూడా మనకి అసలు హ్యూమన్ లైఫ్ అనేది వివిధ స్టేజెస్ దాటుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంది. సో ప్రతి దశలో కూడా కొన్ని మార్పులు అనేవి సంభవిస్తూ ఉంటాయి. మనం ఉదాహరణకి శైశవ దశ తీసుకున్నాం. శైశవ దశ అంటే ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్, అంటే 2 సంవత్సరాల లోపు ఉండే దశని శైశవ దశ అంటాం తెలుగులో. సో ఇక్కడ ఈ శైశవ దశ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రతి దశలో కూడా ఒక్కొక్క మార్పు అనేది వస్తుంది. అంటే
ప్రతి చైల్డ్ నెలలో కూడా మన మార్పులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఆ మార్పులు మనం ఖచ్చితంగా కూడా క్లియర్గా చూడొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ పాకటం నేర్చుకోవటం, తర్వాత కూర్చోవటం నేర్చుకుని, తర్వాత పాకటం, తర్వాత సపోర్ట్తో నుంచోవటం, తర్వాత వితౌట్ సపోర్ట్తో నుంచోవటం, మెట్లు ఎక్కటం దిగటం, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెన్సెస్. అంటే ప్రతి దశలో కూడా మార్పులు అనేవి సంభవిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఈ మార్పులన్నీ కూడా ఈ అభివృద్ధి మనం ఆల్రెడీ డెఫినేషన్లో కూడా చెప్పుకున్నాం. అభివృద్ధి అంతా కూడా మనకి ఫార్వర్డ్గా తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది, అంటే ముందుగా తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది, పరిపక్వత దిశగా తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది. సో అదంతా కూడా మనకి క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మనకి బిడ్డ పాకేవాడల్లా వెనక్కి వెళ్ళిపోలేడు కదా, ఇంకా ముందు నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ స్టేజ్లో ఏం చేయాలనేది ఆ దశకి తగినట్టుగా పనులు చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాడు అనమాట. దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ప్రొసీడ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ అంటే. తర్వాత గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ అండ్ కంటిన్యూస్. ఎస్, గ్రోత్ కానీ అభివృద్ధి కానీ పెరుగుదల కానీ ఏ ఒక్కటి ఇండివిజువల్గా వెళ్ళవు, రెండు కూడా కలిపికట్టుగానే వెళ్తూ ఉంటాయి. అంటే రెండు కలిసే వెళ్తూ ఉంటాయి. ఒకళ్ళు శారీరకంగా పెరిగిపోతూ మానసికంగా వెనకబడి ఉండిపోరు కదా, శారీరకంగా వయసుతో పాటు పెరుగుతూ ఉంటారు. వయసుకు తగినట్టుగా మానసికంగా కానీ సాంఘికంగా కానీ ఉద్వేగపరమైన మార్పులు కానీ ప్రవర్తన పరమైన మార్పులు కానీ అన్ని మార్పులు కూడా సంభవిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి ఎప్పుడు కూడా కొరిలేట్ అంటే ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఎక్కడ కూడా ఆగిపోదు ఏ ఒక్క చోట. టిల్ ద ఓల్డ్ ఏజ్ ఇట్ గోస్ ఆన్. ఇట్ ఈస్ ఎ అంటే వృద్ధాప్యం వచ్చేంత వరకు కూడా ఇది వెళ్తూ ఉంటుంది అన్నమాట గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అనేది. అలాగే గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కొరిలేటెడ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్. అంటే ఇవి ఒకదానికొకటి సంబంధం. అదే నేను ముందుగానే చెప్పాను, ఇక్కడ ఐసోలేట్ అవ్వు. ఏ ఒక్కటి కూడా ఒకటి ముందుకు వెళ్ళిపోయి ఒకటి వెనక్కి ఆగిపోయి తర్వాత అభివృద్ధి చెందటం అనేది జరగదు. రెండు కూడా ఇంటర్ రిలేటెడ్గా వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎప్పుడైతే శారీరకంగా ఎదుగుతూ ఉంటారో మానసిక తెలివితేటలు పెరుగుతాయి, సాంఘికమైన మార్పులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి, ప్రవర్తన పరమైన ఉద్వేగపరమైన భాషలో కానీ అన్ని రకాలుగా మార్పులు అనేవి మనం కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కొరిలేటెడ్, ఒకదానికొకటి సంబంధమై ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగే దెర్ ఆర్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ యాక్సిలరేటెడ్ అండ్ డిక్లరేటెడ్ గ్రోత్. ఇక్కడ యాక్సిలరేటెడ్ అండ్ డిక్లరేటెడ్ గ్రోత్ అంటే ఇక్కడ ఎలా వస్తుందంటే, మనం చూసుకున్నట్లయితే జనరల్గా యాక్సిలరేటెడ్ అంటే ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, గ్రోత్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. కొన్ని దశల్లో చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ అనేది, కొన్ని దశల్లో కుంటు పడుతుంది, అంటే కొంత ఆగిపోదు బట్ స్లోగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ దశలు ఏంటి అంటే ముఖ్యంగా మన ఇన్ఫాన్సీ స్టేజ్ అంటే శైశవ దశలో చూసుకుంటే చాలా ర్యాపిడ్గా ఉంటుంది, శారీరక అభివృద్ధి అనేది చాలా వేగంగా ఉంటుంది అనమాట. సో అలాగే శైశవ దశలో కానివ్వండి, బాల్య దశ, పూర్వ బాల్య దశ అంటే అర్లీ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్ని పూర్వ బాల్య దశ అంటాం. సో అర్లీ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్ని మనం ప్రీ స్కూల్ దశ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే ఆ స్టేజ్లో 3 to 6 years ఏజ్ అనేది ప్రీ స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి వి కాల్ ఇట్ ఎస్ ప్రీ స్కూల్ స్టేజ్. సో ఈ స్టేజ్లో ఏమవుతుంది అంటే చాలా వేగంగా ఉంటుంది. అందుకే మనం చిన్నప్పుడు పిల్లలకి బట్టలు ప్రతి 6 monthsకి ఒకసారి చేంజ్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే అవి టైట్ అయిపోవటం లేకపోతే ఇంకా అవి సరిపోకుండా కొత్త బట్టలు తీయాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంటుంది. యూనిఫామ్స్ తీసామంటే అస్తమానం మార్చాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఇయర్కి కూడా. సో అంటే ఏంటి, అక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ అనేది చాలా ర్యాపిడ్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. బట్ వేరేస్ వెన్ హీ రీచెస్ టు స్కూల్ ఏజ్ అంటే ఒక స్కూల్ దశకి వచ్చేసరికి అంటే బడికి వెళ్ళే వయసు వచ్చేసరికి అంటే 6 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత లేట్ చైల్డ్హుడ్ అంటాం దీన్ని. సో ఈ చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్గా గ్రోత్ అనేది కొంత స్లో అవుతుంది అనమాట. స్లోగా జరుగుతూ ఉంటుంది, అది ఎక్కడ కూడా ఆగిపోదు, వృద్ధాప్యం వరకు కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది. మనం హ్యూమన్ లైఫ్ ఈజ్ అండ్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, అది కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కడ కూడా ఆగిపోదు అనమాట. సో ఇది స్లో అవుతుంది ఇక్కడ ఎప్పుడు యూత్లో కానీ అంటే లైక్ అడల్ట్హుడ్ అంటే యుక్త వయసులో కానీ వృద్ధాప్యంలో కానీ వెళ్తూ ఉంటుంది, కానీ ఇక్కడ స్లోగా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దీస్ ఆర్ ద దీని గురించి మనం ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్ గురించి చెప్పుకోవటం జరిగింది. సో ఈ రోజుతో ఈ టాపిక్ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ.